KTN News. Get the whole story. For over 3 years, Joseph has been ransacking the dump site at Nakuru. He was a street urchin for so long, and no one knew that in between that hard times, he's gonna be one of the best musicians in Kenya. And today, I'm having him on set, and you're going to get his story. For full detail, stay tuned. Hi. Hi. How are you? I'm good. Oh, thanks so much for creating time for us. Kindly introduce yourself and tell us your story. Yeah, I'm so glad to be here. My name is Joseph Omondi. Yeah, my stage name is Manzele, aka the Free Kata Master. Yeah. Umeweza kunieleza kiufupi tu beside the camera that umepitia mengi. You were born in Nakuru and you ended up being in Nairobi. Tungependa utupatie historia yako. Ilianza kivipi? Ni vipi ulijikuta mahali ulipo? Yeah, okay. Mimi nilizaliwa Nakuru, area inaitwa Ronda. Ronda iko just the eastern side ya Nakuru. Yeah, so tukiwa Nakuru, like when we were born, I'm the second born of the family. Na I have my first bro, the first born, anaitwa Iranian son. So by that time nikizaliwa kulikuwa na issues, like family issues between my mom and dad. No, ukiwa mtoto you don't really understand what made the quarrels ama nini ilileta hizo mashida. So as time ilikuwa unfold, yes, we saw my dad. He was a priest actually kwa church inaitwa Lejo Maria. Yeah, he's a father. So sometimes alikuwa anatolewa from this church to another church, like the way they exchange the fathers. So it happened that alitoka anaenda job. Tulisikia hivyo that anaenda job. So after kutoka tukabaki hivyo. We didn't understand where he went, so tukabaki na my mom. My mom alikuwa most of the time he was being transferred from one point to another. Yeah. Were you moving with him ama alikuwa anatoka na unabaki nyumbani? Okay, alikuwa na ideally alikuwa like what I understand, anafaa kimove, anafaa anaenda na family. Yeah. But he just went alone. So he used to move alone. Yeah, he used to move alone most of the time because maybe there were some issues with my mom. So we didn't understand those issues. But maybe he extended them to us. You know, that's the mistake he did. Because I understand ukiwa na issue maybe na the spouses na nini, the kids are not supposed to suffer because of that. So ali move akatuacha huko. So for some few months alikuwa anatuma do kiasi, tuna survive nayo kidogo. Aliondoka nika yule anaelekea kikazi, ametumwa mahali. Yeah. So after hapo tukaja sikia story though alituma do for like 3-4 months. Yeah, so after that akastop kutuma do. So ikakuwa like we can't afford food, hatuwezi afford kulipa rent, hatuwezi afford maybe kuvaa nguo na nini. And then sisi tulizaliwa tunapenda masomo sana. We also wanted to go to school. So it was a very big challenge because tutamanageaje hizi vitu zote. Though my mom used to strive a lot, alikuwa anajaribu, anaenda hata kufanyia job ya shamba mahali hata kama kwa mgonjwa. Ile time America va kidogo alikuwa anajaribu kufanya kitu at least apate something ya kutu raise. So ilikuwa tough hiyo design. And then after sometimes alikuwa narudi tena. So my dad was just coming and going. So ilifika point tunaona tumeka sana home, atuendi shule. Yeah, na tulitaka sana kwenda shule. Tulikuwa tumesoma tu only like top class. Kuna like kitambo squeezy kuna PP1, PP2 na nini. So time kulikuwa na nursery, then top class, then you go to class 1. So tulikuwa tumesoma tu until nursery. Tulikuwa tuende sasa top class. Tulikuwa around first term. So feel ikata kabisa, ikabidi tumeka home. So time inaenda, watoto wenzetu wanaenda shule, sisi tunatamani kuenda, hatuna hiyo uwezo wa kuenda. So ilitulazimisha kuenda sasa kutafuta shule wenyewe.
So tukaanza kumove, tunatembea from one school to another, tunaambiwa hey, kujeni na mzazi. So ili kwa hiyo process tulipatana na watoto walikuwa machokora kwa street. Hao walikuwa wanafanya hiyo job ya kuokota hizo scrap metals, scrap materials wanaenda kuuza. So wakatuambia si mnaweza kuja mpige hii shughuli pia mpate dozenyu na nini. So tulivibe now as a friends, tukaanza kufanya hiyo job. But sasa challenge ilikuwa ni lazima utumie gum ama utumie the drugs they were using ndio ukwe kwa hiyo kampani ya yeah. So tukaona tutafanya aje, hatutaki kutumia gum, hatutaki kutumia hizi hard stuff hard stuffs ndio to fit their nini company. So tukafikiria tu come up na ile creative mind, tukasema wacha tufanye tunde tutafute asali, then asali tuweke kwa hiyo kibuyu then so tunaweka tu kwa mdomo, then we adapted the way they were speaking wakitumia hiyo stuff. So kwa tunaongea hiyo design na tunaweka tu hiyo chupa hapa, tuna hang tunaongea kama hao. So they used to think that pia sisi tunatumia hiyo stuff. So tukaadapt now, tukaelewa how it was operating in Nakuru, kwenye unaweza enda utafute hizo stuff, place unaweza pimisha upate pesa. So that's how we started doing it. Tukafanya hiyo job, tunarudi home. So unapata bado tunataka tusome, so tunaenda bado shule kutafuta. So ilifika time tukaona my mom is very sick na shule tumepata ni very far. Ilikuwa side za Njoro, on your way to Njoro. So ilikuwa inaitwa Barut Primary School. So tukaambiwa tulete mzazi ama any guardian. So siku later tukapata mtu tu kwa street, tukamwambia ni aje nye mama yetu ni mgonjwa hizi enda na sisi shule. And at that time your dad had totally cut off his links with you. Yeah, hakuwa na communicate actually. So tukampatia like pesa kidogo, chukua hii pesa, enda shule ujifanye wewe ni mzazi wetu, tukamwambia majina zetu. So akaenda. So kwenda yeye alikuwa so confused because ajui nani ndo nani. Yes, ameshika jina but ajui jina ni ya huyu ama ni ya huyu. Ajui nani ndio first born, nani second born. So mwalimu mkuu aliunderstand tu hapa there is something. So akamwambia tu nyie endeni tu home, then mkuje na mzazi wenyu ama real guardian. Yeah. So sisi tukasema sisi hatuendi, kama utatupatia shule then sisi tutaacha shule basi. So he felt for us, akasema okay, mimi nitawapatia interview, kujeni kesho ndawapea interview. Mkipita hiyo interview ndajua kama mtaendelea kumtaka hii shule yangu ama mtaka. So we went home, then we came the next day, tukafanya interview English, Kiswahili na mathematics. Na thank God tulipita the interview. Tulipita poa sana, akatupeleka from hiyo class tulikuwa to class 1. So tukusoma top class. So tulirukishwa 1 class, tukapelekwa class 1, but he had to separate us because aliona tukika the same class tutakuwa maybe wasumbufu na nini. So from there that's when we started now studying pole. Then weekends tunaenda ile job yetu ya kawaida ya uchokora, tupata do kiasi ya food ita sustain the whole week. So ilifika time there was a sponsorship which came from different schools wakitafuta the bright pupils wenye wanaweza pata sponsorship. So there is an organization which came headed by Virginia, so ilikuwa inaitwa Virginia Children's something. So wakienda kwa mashule walikuwa wanaangalia the best performing kids, wanawachukua. So we were lucky kuwa picked from one of those pupils wenye walikuwa picked from those different schools. So tukapelekwa huko. So kenye ilitusaidia ni they were giving us lunch unaweza enda ukule huko then urudi tena shule. Though ilikuwa distance because ilikuwa like mkishaekwa hapo sponsors now will come. Unajua ule mwenye organization yeye alikuwa anategemea the people who are supporting her to pay the maybe school fees, maybe kuchukua wanafunzi 1-2. So nyinyi wote mnaekwa hapo, so ukibahatika unaweza pata sponsor ukiwa hapo. But now the food was for everyone. So nikiwa hapo my bro alipata sponsor wa kwanza, but alipata like 9 kids sponsored with one person. So after like 3 months ndio mimi nilibahatika kupata sponsor, but sasa mimi nilipata one sponsor sponsoring only me.
So from there tukaanza kupata school uniforms tunapatiwa, so tulikuja tukakuwa very yeah, kwa shule, and then hatukupenda watu wakituhurumia sana shule, so we didn't want people to understand what we are really going through. Yeah, so tukiwa shule tulikuwa very jovial, tuko sawa, na because there were some kids wenye walikuwa maskini na wengine walikuwa tajiri, but we didn't want to watu kuna ile mentality ya watu wanateseka na nini. So tulikama up na idea za kutengeneza pesa. So tukiwa shule tulikama up na idea ya kutangazia watu movie, of course hizo movie za uongo. Then watu walikuwa like jioni saa time sana fa kwenda home, tunakalisha wanafunzi hapo, tunawapigia movie yenye haiko, and then tuko wawili, so you acting or mko mna narrate, ni kama commentating kama like DJ Afro some sort of so tulikuwa tunafanya hivyo na watu walikuwa wanapenda sana hiyo. After hapo kila mtu anaachilia 5 bob, so we used to make money through that. So tukaona bado si enough, because tunahitaji kulipa rent, tunahitaji kukula, tunahitaji kuvaa, my mom anahitaji kutibiwa. So tukafikiria a lot of things tunaweza fanya, na kumbuka hapo tuko still wadogo sana, but we are forced to do them ndio at least for survival. Yeah, so tukamit na certain boy mwenye alikuwa class 8 by then, akatufundisha acrobatic, tukakuja tukajua pia kufanya hizo acrobatic, hizo kupiga somersaults na nini. So tulikuwa tunafanya hiyo pia games time, watu wanatupatia do. Yeah. So how did you end up in Manzele? Yeah, so after that tulisoma until class 6. So from class 6 now we were forced to move from Nakuru to Nairobi. What happened? So yeah, my dad communicated, akasema anakuja akapatikana tena. Yeah, alipatikana tena. There is a uncle of ours, ni brother yake mdogo. Alicommunicate akasema your dad needs you. So tuliorganize your transportation, tukapanda gari, tukaenda hadi Nairobi town. Then that uncle of ours alitukujia akatupeleka hadi Mathare. So Mathare ilikuwa tough because we didn't have a place to live, and then the uncle had just married and the wife akutaka any other kid, akutaka tuishi hapo. So ikakuwa like tutafanya aje. So na saving yake kidogo akatulipia nyumba fulani ya 500 hapo tu Mathare along the rivers, huko Mathare North area tu. Huko chini. Yeah. So hapo ndo akatulipia nyumba fulani ya mabati, akasema nyinyi mtaka hapa until baba yenu akuje. Sasa mimi hakuna vyenye za wasaidia. So mimi niko na stove fulani hapa, akatubaia stove, akatupatia. And at that time how old were you guys? By that time I was in class 6, so I was around 11-10 years. Yeah, 11-10 years. Umeshaanza maisha ya kisolo. Umeshaanza maisha. So tumekaa Mathare. Pia tulikuwa wageni hapo, so kuna wale maboys wa mtaa na shinda maboys wametoka wapi nini. So walitaka sana kujua juu ukifika ghetto na wewe ni mgeni, watu wanataka sana kujua. They get curious too. Yeah, they get curious. Ni kina nani, mbona mko hapa nini? So my mom pia kumbe alikam. So hivi alikam akapata already kuna nyumba. Sasa akaanza kustay na sisi. Hapa mko mmeshakaa kama alikuja immediately? Alikuja like after 3 weeks. Tumeshakaa, so alikuja after 3 weeks. Tukaendelea kukaa na nini, but sasa tulikuwa forced to move tena hapa. Tukukaa sana, tulikaa for like 1 year. After kukaa hapo for 1 year, since hakukuwa na hustle tumezoea kufanya Nakuru, sasa hapo ilikuwa challenge. Juu sasa kuvibe tena na vijana wenye wanafanya hiyo stuff, then we don't understand the streets. Najua Nakuru ilikuwa wide. Then Nairobi sasa manyumba zimeshikana, ma streets ni mingi. So unaweza toka uende kona fulani upotee, ushinde kurudi place ulikuwa. So ilikuwa hard ku adapt. So msemgine akuja akatuambia kuna place ingine big ya kuhustle kwa Dandora dumping site. So huko mnaenda tu kwa pipa tu big, mnatafuta tu hizo vitu, after hapo mnarudi home. Tukaona hiyo ni better, but sasa iko karibu na coach. So mama akatafuta nyumba coach. So nyumba alipata ilikuwa around 800, ilikuwa 800. So migrate literally tukibeba vitu na mkono
tukaenda huko, kuna teacher mwenye my mama alikuwa ameongea na yeye, akaplead na yeye, tafadhali hao watoto wangu wanapenda shule, kama unaweza kubali tu waingie, tutakutafutia pesa baadaye. Na then huo mwalimu alikubali, anaitwa Mr. Paul. So tukaingia hiyo shule, just a private school, tukaingia class 7. So tukasoma kidogo, alikuwa mwalimu very understanding. Then alifurahia juu tulikuwa at least wa sharp. Yeah. So akaona pia itajengea shule yake jina, akatupea tu time, tukasoma. Then that's the time general election came. Then kwa na violence 2007. Yeah, 2007 to 2008 now the post election violence ilitupata tukiwa hiyo area. So it was so tough actually. Hiyo time niliona real violence na macho. Afterwards kulikuja tukatulia kidogo, then we all just continued with our same hustles. Ya kwenda coach. Yeah, ya kwenda. And how was the welcome when you guys first time went to Korogocho? Because you know Korogocho also has its own kakuns and own leaders. Yeah. Ukiingia hapo, you can't just wake up na uingie. Yeah. You must go through someone. How was it? So okay, sisi kenye ilitusaidia, we knew how to kuingiana na watu. So tukikuja Gomongo, you know Gomongo is very different from watu dhani ya Gomongo iko Korogocho. But it's a village in Korogocho. Ni kama tu Gitadhuru, kuna Kisumu Ndogo, kuna High Ridge. So hizo zote ni villages zenye ziko ndani ya Korogocho. So sisi tulienda hadi Gomongo. So Gomongo watu kuzoeana na sisi ilikuwa ngumu because yes, apart from us being Luos, hatukuwa tumezoea kuiongea hiyo lugha. But sasa huko most of the communication ilikuwa Luo. So wanaongea, sisi tunawajibu na Kiswahili. Hao ni watu gani hawaelewi Kijaluo na nini. So boys pia wakaanza kuja kutaka kujua more about us, na nini, tumetoka wapi, mbona tuko hapa. So walipata tu kumbe sisi ni wasetu wa kawaida na tunaelewa job. Tukaenda Dandora. So ukienda pale Boma ndio ilikuwa noma kuadapt sasa hiyo side, because lazima uko in a certain group, then kuna msee fulani lazima amekukaribisha. Asipokukaribisha then itakuwa noma, itakuwa unapata mali but unanyang'anywa. Unapata unanyang'anywa. So lazima ujuane na mtu mwenye anawakaribisha hiyo side. So tulitry at first, it take like 3 months ndo to adapt. Kwa tunanyang'anywa mali zetu, tunashinda tutafanya aje. Itakuwaje? So tukatafuta msee fulani alikuwa anaitwa Ronaldo, anajulikana huko. Ambia Ronaldo yenyewe sisi tusaidie. Akasema mkitaka niwasaidie itabidi mwende mnilete chirambe. Chirambe ni hizi food za nguruwe. So akatuma place far, tumlete hizo food, tumlete hapa. So as a way of ile kumbribe ndio atukaribishe sasa tusisumbuliwe. So ili work, akatukaribisha. So tukaanza kufanya job sasa huko officially. So ukiwapo, is there anything bad or worse that happened to you? Yeah, something happened to my bro. Yeah, where alikuwa almost molested na a certain guy. Yeah, so huo msali alimshika, sisi hatuko around karibu na yeye. Uko kwa dam site tu? Yeah, huko tu kwa dam site. So ukiwa kwa dam site kuna nyumba pia za watu huko wamejenga maybe na paper bags nini. Then kuna place nyingine ni bushi. So alichukuliwa akaingizwa huko ndani. So sisi tunashindwa, bro yangu ako wapi? Tumemtafuta hizo area zenye anaweza kuwa hayuko. Tukaanza stress ikaingia. Sasa tutampata wapi? Hakuna communication nini like device. So msemjina akatuambia apatikani, hebu itabidi mwingieni huko mcheki kama nani ufanye maboys vibaya. Sasa tukasema itabidi tuingie tu huko juu hata kama ni msemi ni mbaya, that's my bro. I have to fight for my blood. So tukapata maboys watatu, tukaingia huko ndani. Kuingia bado ni place far. Bodo kulikuwa na kanjia imejengwa, so tunafuata hizo njia hadi tukafika. Time tulifika tukapata he was almost kufanyiwa hivyo. Shamuondolea nguo. Yeah, shamuondolea, then amembebea kisu na nini. So alikuwa pia helpless. Alikuwa tu maybe a give in ama uliwe. So sisi tukafika hapo na tukaleta shida mbaya, tukazusha ndio sababu bro pia kana tumekuja, yeye pia akajitoa akakuja side yetu. Tukamwambia hakuna, sisi tukogopi. So
So tukamtoa hapo hivyo, kwa sasa tutarudi tena aje huko, kwa sababu pia alikuwa one of the guys wale big guys huko. So ilikuwa lazima tukue sasa kwa msemenye at least anaweza pelekana naye, tukue kwa shoulder zake. Yeah, so that's how we used to survive there. Yeah, so afterwards tukaingia psycho pia ilikuwa very hard na kuingia psycho juu of course nimeshapita mtihani. I got 367. So kupata psycho ya provincial ilikuwa easier for me, but sasa the problem was school fees na hizo kuingia na nini. So there is a school which I wanted to study in inaitwa Our Lady of Fatima. So time nilienda huko it was so hard kuingia because wanasema lazima ni QSG na nini, ununue jembe, you have to buy the school uniforms from the school and they were expensive, na sina dona, nataka sana kuingia. So nilienda hapo like 7 rounds nikisumbuana tu na huyo school secretary. Akasema wewe umekuja hapa mara mingi na kwambianga hawezi ingia bila hizi stuff, wewe kuja na mzazi wako. Mom pia nikajaribu kuja na yeye, akajaribu kuongelesha, sema yeye tunaelewa shida zako but hawezi ingia bila hizo vitu, tafuteni hata nusu then mkuje ni because pesa ilikuwa inahitajika yote kuingia was around 26,000. So tuambia tafute nusu which means 13,000. Bado hard kuipata. So mimi nikaambia huyo secretary, mimi nakuja for the last time, kama utaninyima hii chance then ndajua Mungu hataki nisome na ndaachana na shule kabisa, but kama utanipea hii chance then nda believe Mungu anataka nisome. So time nilimwambia hivyo alikuwa so moved, then akasema hebu come, akanipeleka sasa kwa principal. So principal akanioji, nikamwambia, akaniuliza marks nilipata, akasema okay, we do this, what can you get? Basi nunua hata shati ya shule, was 500 by then. So hiyo 500 then nilikuwa nayo because I was having 800 shillings. So nikampea 500, akanipea shati, akaniambia enda utafute trouser na just a black shoe ukuje uanze nayo. That's how I started the secondary school. So you managed to finish? Yeah, I managed. So tukimalizia kwa sababu ya muda, how did your success come up? Yeah, so after form 4, after form 4 now I was looking for something decent to do because sikutaka tena nirudi huko. So I was looking for something else to do because hiyo life ya huko ilikuwa imenitoka, ilikuwa hard, ilikuwa harsh. So the only thing I could do by that time was teaching. So nikatafuta job ya teaching, nikafunza shule fulani ni Madare. So hapo nilifunza for like 2-3 years. But as I was teaching, I was also still doing music. So along the way tulikuja tukapatana na DJ Lighter. Those are just a competition ya wasanii. So niliparticipate kwa hiyo competition. Then I became number 3. So they were only focusing na number 1 and 2. But DJ Lighter alipenda my style of music. Sasa akakuja akaniambia niaje, unaitwaje? Nikamwambia naitwa Manzele. So nimependa muziki yako sana. So chukua namba yangu tutacommunicate. So mimi nikachukua. So after a while niko na try kumreach out, alikuwa busy na nini. So ili take around 8 months again tena kumit naye for the second time. So time sana nilimit naye, nilipata mimi niko studio, I was just doing music na nini. So nilipatana naye nikiwa studio, I'm recording a certain song. So yeye alikam, then akasikia hiyo song, akasema wewe msanii mgani? Kuja akapata ni mimi. Ni Manzele, cheki nataka nikwe kwa hii song yako. That song inaitwa Riba Diba. So akasema hii song kwanza ni poa sana na time ya saa hii, ningependa sana kama utanikubalishia nikwe part of this song ndio at least iende mbali zaidi. Akasema why not? And that's how you picked? Yeah, so that's how we linked up na Lighter. We did that song inaitwa Riba Diba, introduce sasa kwa wase. Yeah, watu wakaanza kujua there is this guy called Manzele, ni mnoma sana. Style yake ni hatari. So tukaanza sasa kuwork sasa na Lighter. So he was just supporting me, recording my musics, doing the videos na nini. We are marketing the songs. So alichangia sana, naweza sema DJ Lighter alichangia sana pakubwa for people to know this guy called Manzele. So tukimalizia Joseph Manzele, ndio.
What can you tell youths, especially when you know people coming from vulnerable community like Korogocho, Dandora, Madare? Yeah. There is a lot that is affecting youth. Okay. And you being among the few who have succeeded and come out successfully, what can you tell those youths? And then also for those guys, when they have the capability of supporting youths from the vulnerable community, what can you urge them? Malizia. Actually, naweza sema for those youths who are growing in those areas zenye ni harsh, like kama ghetto na nini, just have the faith. Number one, have the faith, and then have the belief that you can achieve whatever you dream in your mind. Because hiyo ndio hukuanga hard sana, like na dream kwa hii stuff ndamanage aje na niko kwa hii place, na dream kukua this and this ndamanage aje na east. Hakuna mse maybe kwetu ashaipata hivi, hakuna mse huku ghetto ashaikuja. So mimi naweza kwambia to just focus and do your best and trust in God. Yani usiaje lose focus and then be disciplined. Sure. Yeah, watu wa ghetto most of them akwangi discipline, wanakuwa carried away na friends, like hiyo peer pressure. Niaje kuna hii form, niaje kuna hii bash, niaje kuna hii. So you don't do things on your own. Unafanya stuff venye kunaenda, yani venye wave inaenda. So also have your stand, focus and be disciplined. Usiaje give up. The moment you give up, you lose it. Sure. Hata situation iko tough aje, don't even think of giving up. Kabisa tukifunga kama mtu anataka kupata, anaweza kupata kivipi? Wasanii pale social media. Pale social media official Manzele, kila mahali official Manzele. On YouTube is Manzele, but the other platforms, all the music platforms, utanipata official Manzele. Official Manzele. Also have we also have certain program that we are running inaitwa Shikisha Fun Zone. So in Shikisha we do the events in different schools and the edutainment. So we have the people who are educating the kids, and we have also people who are supporting the talents from those different schools. So for those who feel like they really need to support this movement, for those vulnerable kids when you are passionate about something but dream yao inakuwa shattered just because they don't have someone to kuwashikilia mkono, you can come through. Our platform is Shikisha Fun Zone, all platforms. Thanks so much, na nimeshukuru sana kwa kutenga muda na kufika mahali hapa. Shukran sana. Asante. To my good viewers, I believe you going through hard life, it leads you to a better future, and persistence leads you to success. Till next time, I'm your host, Jael Msumba.